Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Radha Madhava. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Radha Madhava. Hare Krishna. This morning we are reading from Sri Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 24, entitled Krishna, the Supreme Personality of Godhead, text 60 and 61. Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 9, глава 24, которая называется «Кришна, Верховная Личность Бога». Мы читаем тексты 60 и 61. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 61, I believe, is on the board. Kalo janisyamananam. Kalo janisyamananam. Dukkha shoka tamonudham. Dukkha shoka tamonudham. Anugrahaya bhaktanam. Anugrahaya bhaktanam. Supunyam vyatanodyasham. Supunyam vyatanodyasham. Kalo janisyamananam. Dukkha shoka tamonudham. Anugrahaya bhaktanam. Supunyam vyatanodyasa. Kalo janisyamananam. Dukkha shoka tamonudham. Anugrahaya bhaktanam. Supunyam vyatanodyasa. Translation. To show causeless mercy to the devotees who would take birth in the future in this age of Kali, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, acted in such a way that simply by remembering him, one will be freed from all the lamentation and unhappiness of material existence. Перевод. Желая пролить беспричинную милость на своих преданных, которым суждено родиться в наступивший век Кали, Верховная Личность Бога, Кришна, вел себя таким образом, что при одном воспоминании о нем можно было избавиться от всех скорбей материального существования. In other words, in brackets, he acted so that all future devotees, by accepting the instructions of Krishna consciousness, stated in Bhagavad Gita, could be relieved from the pangs of material existence. И в скобках здесь добавляется: другими словами, он позаботился о том, чтобы его преданные, которым суждено родиться в будущем, могли преодолеть все тяготы материального существования, следуя наставлениям Кришны, изложенным в Бхагавад-гите.
Purport by Savanga C.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Lord's activities of saving the devotees and killing the demons, paritranaya sadhunam vinasya cha duskritam, take place side by side. Комментарии в Божественной милости Шрилы Прабхупады. Приходя в этот мир, Господь одновременно спасает преданных и карает демонов. Паритраная садуна винашая чадушкритам. Krishna actually appears for the deliverance of the sadhus or bhaktas, but by killing the demons, he shows them mercy also. For anyone killed by Krishna is liberated. Главным образом, Кришна приходит для того, чтобы облегчить участь садху и бхакт, но он также оказывает милость убитым им демонам, поскольку любой, кто погибает от руки Кришны, сразу обретает освобождение. Whether the Lord kills or gives protection, he is kind to both the demons and the devotees. Что бы ни делал Господь, убивает Он демонов или оказывает покровительство преданным, все это проявление Его милости и к тем, и к другим. And the purport. Om Gyanantarandasya Gyanangiran Slakaya Chakshurmijamrit Tashmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharine Nevishesha Shandavari Pasarisatharine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Oh, text 60 translation. The Supreme Personality of Godhead Krishna, with the cooperation of Shankarshan, Balaram, performed activities beyond the mental comprehension of even such personalities as Lord Brahma and Lord Shiva. Перевод текста 60. Кришна, Верховная Личность Бога, и Баларама, Санкаршана, совершали деяния, недоступные пониманию даже таких великих полубогов, как Господь Брахма и Господь Шива. Brackets. For instance, Krishna arranged the battle of Kurukshetra to kill many demons for the relief of the entire world. В скобочках. Например, чтобы уничтожить полчища демонов и улучшить положение в мире, Кришна устроил сражение на Курукшетре. Then 61, to show causeless mercy to the devotees who would take birth in the future age of Kali, the Supreme Personality of Godhead Krishna acted in such a way that simply by remembering him, one will be freed from all the lamentation and unhappiness of material existence. Текст 61. Желая пролить беспричинную милость на своих преданных, которым суждено родиться в наступивший век Кали, Верховная Личность Бога Кришна вел себя таким образом, чтобы при одном воспоминании о нем можно было избавиться от всех скорбей материального существования. Brackets, in other words, he acted so that all future devotees, by accepting the instructions of Krishna consciousness stated in the Bhagavad Gita, could be relieved from the pangs of material existence. Другими словами, он позаботился о том, чтобы его преданные, которым суждено родиться в будущем, могли преодолеть все тяготы материального существования, следуя наставлениям Кришны, изложенным в Бхагавад-гите. So this is almost the end of the 9th canto. Srila Prabhupada writes in a couple more shlokas. This is the Dasa ends the Bhaktivedanta Prabhupada's 9th canto, 24th chapter, entitled Krishna, Supreme Personality of Godhead, completed in Bhubaneswar, India, on the occasion of establishing a Krishna Balaram temple. Haribol. Это почти конец 9 главы, и здесь в конце Шрила Прабхупада пишет: так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 24 главе 9 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Кришна, Верховная Личность Бога», завершено в Бхуванешваре, Индии, в день основания храма Кришна Баларам. This is there's only part 1, 9th canto, only one part, yeah? В этой 9 песне всего лишь одна книга. Yeah, so then now the
after this, after a few more shlokas, then the 10th canto will begin. И вот просто после нескольких текстов уже начнется 10-я песня. We're all supposed to be self-realized by this time. By, Prabhupada said, a careful study of the first 9 cantos, one is sure to become self-realized. То есть все мы уже должны достичь самореализации. Шрила Прабхупада говорит, если мы внимательно изучаем первые 9 песен Бхагаватам, то мы должны достичь самореализации. Prabhupada says the Bhagavatam, the different cantos, different cantos, they represent the feet, the legs, thighs, abdomen, chest, throat. Then the 10th canto is the smiling face of Krishna. Шрила Прабхупада говорил, что разные песни Бхагаватам олицетворяют разные части Господа. Это его стопы, его лодыжки, его колени, его бедра, его живот, его грудь. И вот 10-я песня – это улыбающееся лицо Кришны. So we heard some, in this canto, some stories. They're explaining history. Most of it is a genealogical tables of the dynasty, but there's some of the history stories here of successful people. То есть в основном в 9-й песне описана генеалогическая линия разных потомков, разных династий. Но здесь также упоминаются разные истории личностей, которые достигли успеха. We heard some interesting stories, like King Sudamya becomes a woman. Мы слышали одну интересную историю, как царь Судамья, он стал женщиной. Not a new thing. Это не что-то новое. Then the Shukanya and Chavanamuni. Также про Шуканью и Чаванамуни. Some very wonderful tales there we had. Очень тоже интересная история. Then the story of Ambarish, who got offended. Ambarish is a pure devotee of the Lord. Также история Амбариша, которого оскорбили. Амбариш является чистым преданным Господа. Then the story of Sagara and the sons of Sagara, they met Lord Kapila Dev incarnation. Потом история Махараджи Сагара и его сыновей, которые встретились с инкарнацией Господом Капилой. Then, of course, we heard the past Lord Ramchandra appeared in this dynasty. Конечно, мы также услышали о Господе Рамачандре, который явился в этой династии. The acting as a perfect person. Он действовал как совершенная личность. Then we heard about Pururava and Urvasi's story. Потом мы слышали историю о Пурураве и Урваши. How he was infatuated by this beautiful girl and performed penances that he could achieve her the heavenly planet in his next birth, so he could be with her. То есть как он был покорен красотой этой женщины, как он совершал суровые аскезы для того, чтобы в следующей жизни быть вместе с ней. But eventually he came to his senses and surrendered to Krishna. Но в конечном итоге он пришел в чувство и сконцентрировался на Кришне. So he doesn't have to rotate around the different planets anymore. Поэтому ему не нужно было снова looking for satisfaction. путешествовать по разным планетам для того, чтобы достичь удовлетворения. Then there was Parashuram, the incarnation of the warrior incarnation. Потом мы слышали о Парашураме, который является воплощением Господа воина. And how he destroyed, says 21 times the Kshatriya race because they became proud. И как он уничтожил династию Кшатриев 21 раз, поскольку они возгордились. So in this Bhakti Chari Maharaj says every 10 years, 21 generations, he's explained it as it wasn't like 2100 years, or he said every 10 years. То есть Бхактичара Махарадж объяснил, как это произошло. Это не то, что каждые 10 лет он уничтожал следующее поколение. То есть не 100 лет, а каждые 10 лет было уничтожено поколение. I suppose you kill all the Kshatriyas, you go to the next province, and you come back after 10 years, you got a whole new batch of Kshatriyas again. То есть вы убили всех кшатриев, вы отправились в следующую провинцию, и потом вы обошли эти места, через 10 лет вернулись, а там уже новые подросли. All the ones for like 10 or 11 years old, 12 years old, who are too young to fight, now they're the new warriors.
И те, которые были очень маленькими, чтобы сражаться, сейчас сколько им? 10, 11, 12 лет, и вот они готовы вступить в сражение. And then we just heard about Yayati. Мы также слышали о Яяте. He was a success story Это была и успешная история. after a long time. But it took 1,000 years for him to come to his senses, but eventually he came to his senses. And Это была успешная история, она заняла у него какое-то время, то есть 1000 лет, но в конечном итоге он сделал это. just became disinterested in disinterested in the endeavor for material happiness because it just wasn't satisfying him. Он потерял любой интерес к прикладыванию усилий для того, чтобы достичь успеха в материальной жизни. Это просто перестало его интересовать. And he had a lot of opportunity. They're just reading that chapter in the English class. Несмотря на то, что у него было очень много возможностей, сейчас как раз эту тему читают на английском Бхагаватам. He was the emperor, Он был императором, and he got the youth of his son, и он получил молодость своего сына. and he had 50 wives. У него также было 50 жен, And he was trying to enjoy for 1,000 years и он пытался наслаждаться в течение 1000 лет. till he finally realized it's the same old thing. До того момента, пока он наконец не понял, что все то же самое. You wake up in the morning, it's the same thing. Вы просыпаетесь с утра, и опять то же самое. Got to struggle to do what you have to do to get your pleasure. Вам приходится снова работать для того, чтобы достичь, что вам нужно, чтобы получить какое-то удовольствие. Now this is the last one. Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И вот мы дошли до последней главы. Кришна — Верховная Личность Бога. And then we'll start the 10th canto. И потом мы начнем 10-ю песню. So everyone should be able to... the 9th canto is talking about pure devotional service. Эта 9-я песня, она рассказывает о чистом преданном служении. How to get over the material attachment and see it for what it is. Как преодолеть материальные привязанности, видя, что на самом деле это такое. So this one is just a brief chapter, is just a brief introduction of the different Krishna's activities and a few things. В этой главе вкратце рассказывается о различной деятельности Кришны. Some philosophical understanding about Krishna. Небольшое философское понимание о Кришне. Like here in the text 60, it says with the cooperation of Balaram, he performed activities beyond material comprehension, even of Shiva and Brahma. Как здесь вот в тексте 60 говорится, что он и также Баларама, они совершали деяния, которые недоступны пониманию даже великих полубогов. Cooperation of Balaram, because Balaram is personification of the Samvit Shakti. То есть вместе с Баларамом Баларам является олицетворением Самвит Шакти. Cognizant, knowledge. То есть знание, энергия знания, понимания. So Balaram's Krishna's first expansion. Баларам является первой экспансией Кришны. Because Krishna's not going to do any work, right? Поскольку Кришна сам не будет совершать никакую работу. So then he expands as Balaram. Поэтому он экспансируется как Баларам. And then Balaram expands as everything else. А после этого Баларам экспансируется как все остальное. The Dham and Krishna's personal paraphernalia, even the residents of the spiritual world. Он экспансируется как Дхама, как параферналия Кришны, даже как обитатели Дхамы. And he gives knowledge. Cognizant is Samvit means cognizance. It means understanding. That comes from Balaram. То есть он дает знания. Это понимание, оно приходит от Баларама. The first is the Sat, the creation. Вначале первое это сад, это творение. The existence, the place. And then Balaram fills it up. То есть существование, место, и Баларам он заполняет все это. Then Yogamaya, Sandhini, she makes all the arrangements for the
pastimes. И потом йога Мани Сандини, она же все устраивает для того, чтобы могли происходить лилы. So that Balaram has to be there. It says Balaram with the help, cooperation of Balaram. Поэтому Баларам, он необходим. И здесь говорится, что Кришна при помощи и сотрудничестве Баларама. And then when it says when Balaram with the Sambit Shakti, when it's imbued with the Haladini Shakti, И когда вот Баларам Самвид Шакти соединяется с Аладини Шакти, then that produces rasa or love. это производит расу или любовь. That has to, because the knowledge function, the Sambit potency, is also the understanding. Потому что энергия Самвид — это также понимание. So that's there must be understanding, cognizance in whatever we do and in relationships. Поэтому должно быть это понимание, почему мы делаем что-либо. So without that, we can't have the proper relationships. Без этого невозможно иметь нормальные Can't отношения. function properly. Невозможно функционировать правильно. So that Sambit and the Haladi, and they produce that sexual, the mixture of the two is called love of God. И вот это Самвид, Аладини, смесь этих энергий называется любовь к Богу. But he's personified, Balaram, so he also takes part in these pastimes of the Lord. He's the Lord's constant associate. Но Баларам, он также принимает участие в играх Господа. And they perform the activities which even Brahma and Shiva couldn't comprehend. И они совершают деятельность, которую даже Брахма и Шива не могут понять. Now, when Lord, there's a chapter in the 10th canto, in the beginning, Brahma, Mohan Lila. Brahma is called Brahma's bewilderment. То есть в начале 10-й песни есть глава, которая называется Махан Лила, то есть когда Брахма, он запутывается и не может понять. He knew Krishna was the Lord, Vishnu, not different. Он знал, что Господь Кришна не отличен от Господа Вишну. But he just couldn't figure it out when Krishna had his earthly pastimes, and he was a little boy. Но он не мог понять, когда Кришна проводил свои игры на земле, и он явился как маленький мальчик. Then he would take lunch in the forest with his friends, И когда он вкушал свой обед со своими друзьями в лесу, and they're very intimate. We know that. и эти отношения были очень интимные, мы знаем об этом. So sometimes they used to take things off of Krishna's plate. Иногда они таскали еду с тарелки Кришны. They would taste because they would have so many preparations be sent out to the forest with them. И они пробовали все это, поскольку им посылали очень много разных блюд и приготовлений, когда они отправлялись в лес. And some of the boys would take laddus. Oh, this is so nice, Krishna. You try this, and he put it in Krishna's mouth. И иногда мальчики, они брали ладу, откусывали, ой, это вкусно, и по Кришна попробуй, и запихивали ему в рот. So Brahma was thinking, why would God do things like this? You know. И Брахма думал, почему Бог будет делать вот такие вещи. In other words, if I was God, Другими словами, вот если б я был Богом, everyone thinks like that. Why would he? He's Vishnu, but why is he doing such a thing? Why is he behaving like this? то есть он же Вишну, но почему он делает такие вещи, почему он ведет себя таким образом? Little kid roaming around in the forest barefoot, Маленький мальчик бегает по лесу босиком, painting his body with different minerals and putting different feathers and twigs and sprouts and flowers in their hair. разрисовывает себе лицо разными красками, волосы вставляет листочки, перышки, цветочки. I mean, if you're God, there's so many ways to enjoy, right? Подумайте, если вы Бог, это же так много разных способов наслаждаться. So then he thought, let me play a trick. И он решил, давай я попробую разыграть его. So he stole all the boys and all the calves И поэтому что он сделал? Он украл всех мальчиков и всех телят and hid them in a cave. и спрятал их в пещере. Then Krishna, he was
was he? I think he was out looking for the strayed calves. So he came back, he saw everyone had gone. И вот Кришна, он отправился, чтобы искать потерявшуюся теленка, и когда он вернулся, он увидел, что все исчезли. And he's a supreme, he's a super soul also. И ведь он верховный, он также и сверхдуша. But he's going, where are my friends? Where are the cows? And he's calling out, Balaram, where is it? No, Balaram wasn't there. Sridham, Sridham. И он же должен знать, где, что происходит, но он начал бегать и кричать: где все, Шридам, где вы все? Where are you? Где вы? Kalindi, Jamuna, Gangamukhi, Chandramukhi, come. И он стал звать своих телят: Калинди, Джимуна, Гангамуки. Cows. So then he's going out looking for them. И он отправился, чтобы искать их всех. So Brahma's thinking, what the... he's Vishnu and he's bewildered. He's looking for his friends. И Брахма стал думать: он же Вишну, и кажется, что он потерялся, он ищет теперь своих друзей. And Krishna doesn't let on, he's just acting like a little boy. He knows, he's just trying to teach Brahma a lesson. На самом деле Кришна узнал, но он просто хотел преподать Брахме урок. But he does it in a very nice way. Но он всегда делает это очень искусственным образом. He's not sarcastic. Он не ведет себя саркастично. He plays the part of a little boy. He doesn't play the part of God. Он просто играет роль маленького мальчика, он не играет роль Бога. So then Krishna expands himself as the cows and the boys. И после этого Кришна экспансировал себя как мальчики и телята. So then Lord Brahma thought, hey, they're all back. I left them in a cave. How are they back here? И Брахма такой: как так получилось? Я же спрятал их в пещере. Как получилось так, что они все здесь вернулись? Let me go back and see if they're still there. Давай-ка я проверю, там они или нет. He went back. They're still there. Он вернулся, а все они там в пещере. How did you do that? 'Cause Как? I have a lot of mystic powers. He's Brahma, you know. I have a lot of mystic powers, but how's he doing this? И Брахма подумал: как вообще он это сделал? Вот у меня очень много мистических совершенств, но как он это сделал? He went back and they're there again. They're there in the forest. И он вернулся, чтобы проверить снова, увидел, что нет, все мальчики и телята, они в лесу. How does he do it? Как он вообще это делает? Does he by his mystic potency, when I see them here and I go, does he by his mystic potency make them disappear and appear in the cave? Or is there two sets? Возможно, он при помощи своей мистической силы делает так, что когда я отправляюсь в пещеру, он их перемещает туда, а когда я отправляюсь сюда, он перемещает их оттуда. Или он сделал два набора. And then finally he's exasperated. He gives up, И в конечном итоге он просто оставил это. trying to figure it out. Оставил пытаться понять, как это происходит. So then he goes to Krishna and he pays his obeisances. И он пришел к Кришне, принес ему свои поклоны. And Krishna's not smiling. А Кришна не улыбался, Brahma interfered with his pastimes with the boys. потому что Кришна помешал ему в его играх с мальчиками. He's an adult. He shouldn't have been there, you know. Он взрослый, он вообще не должен здесь быть. We're having a good time. He's interfering with the pastimes. Мы проводили свое время очень хорошо, он нам мешает. But he's not laughing and he's not critical. Но он и не смеется над ним, и также не критикует. He's standing there like an innocent boy, leaning on his stick with his buffalo horn in his bell and some blue flower behind his ear. Он просто стоит там, как маленький мальчик, облокачиваясь на посох. У него за пояс заткнут пульвалиный рожок, у него цветок голубого цвета за ухом. And some rice, yogurt and fruit И также рис, смешанный с йогуртом и фруктами in his hand. в его руке. And it's coming through his fingers a little bit, the yogurt. И йогурт протекает через его пальцы. And it's his left hand. И он держит это в левой руке. And he's looking at Brahma like, well, who's this man with four heads, bowing down to? И он смотрит на Брахму так, как будто бы говорит, что кто это вообще такой взрослый человек с 4 головами, и почему он мне кланяется? So Krishna doesn't let on. То есть He doesn't say, I fooled you, see, I told you. He has nothing to prove, nothing to lose. То есть Кришна, он не проиграл, то есть он не указывает ему: смотри, вот я смог тебе доказать, и он не критикует. So Brahma says, he said there are some sages say they know you,
they may know, some say they may know you. He said, but as far as I'm concerned, I don't understand you at all. И Брахма говорит, некоторые святые, они утверждают, что они знают и понимают тебя. Но с моей точки зрения, я полностью понимаю, что я совершенно тебя не понимаю. And Krishna's not saying anything, he's just looking at him. И Кришна все равно ничего не говорит, он просто смотрит на него. So then he thinks, every time I speak, I put my foot in my mouth. И Брахма думает, так всякий раз, когда я что-то говорю, я говорю какую-то глупость. Not literally, it's an expression. So then he thinks, I better get out of here. И он подумал, я лучше уберусь отсюда. I better get and leave these boys to doing what they're doing. Я просто оставлю этих мальчиков, и пусть они занимаются тем, чем они занимаются. So that was Brahma's position. Some say they may know it. As far as I'm concerned, I'm Lord Brahma, supposed to be the most intelligent person in the universe. I can't understand you at all. I can't understand this form at all. И вот положение Брахмы, он говорит, что некоторые утверждают, что они понимают и знают себя, но я, несмотря на то, что я являюсь творителем этого, творцом этой вселенной, я обладаю всем полным знанием, я понимаю, что я абсолютно тебя не понимаю. Similar thing Krishna did to Indra. Подобное же Кришна сделал с Индрой. And even Lord Shiva, he was bewildered by the Mohini Murti incarnation of the Lord. Даже Господь Шива был запутан воплощением Господа в форме Махини Мурти. So, of course, it says Shiva couldn't be bewildered by... Shiva can't be bewildered, not by Maya anyway, not by Mahamaya. Кришну не может сбить с толку Махамая. He's the master of Mahamaya. Он является господином Махамая. Mahamaya is his consort, Durga is his consort. Дурга является его супругой. So he's supposed to be her pati. Он является ее пати. So, but after seeing this irresistible form of Mohini, Но после того, как он увидел эту очаровательную форму Махини, it was a very, very sensual form, это была очень чувствительная форма, because she took that form to bewilder the demons, right? To get the steal the nectar. Она приняла эту форму для того, чтобы украсть нектар у демонов. So then even Shiva lost his senses. Даже Господь Шива потерял чувства. He was a little proud of being detached. His detachment. Он был очень горд тем, что он отречен. And so he's chasing after. И он побежал за ней. And where does she run? She runs past all the hermitages and the cottages where all the sadhus are, all the saints, all the renunciates are. She's running that way and he's running behind her. И что она сделала? Она побежала как раз по тем местам, где жили разные святые, отреченные личности, для того, чтобы они увидели, что он бежит за ней. And they say, hey, look, that's our guru. He's И они все стали показывать, смотрите, вот это наш гуру. chasing Mohini. Он бежит за Махини. So then eventually he comes to his senses. И в конечном итоге он пришел в чувство. He thinks, how come I'm bewildered? И он подумал, как я мог быть сбит с толку? How can I be bewildered? Как вообще это произошло? This must be the Lord himself. Наверное, это Господь сам. So then he figured it out. Он смог это понять. But it took him a while. Но это заняло у него какое-то время. Then, what to speak of Brahman Shiva, even Balaram, who is personification of cognizance, he's bewildered. Что же говорить о Шиве и Брахме, что даже Баларам, иногда, который является олицетворением всего понимания, даже он иногда запутывается. And he's the potency by which we understand things. И он как раз та энергия, при помощи которой мы понимаем вещи. What was that story? Oh yeah, when Krishna took the cows and the calves, Когда Кришна взял коров и телят, it was actually 1 year. это заняло... The pastime took 1 year. I mean, that whole incident took 1 year. То есть вся эта история с Брахмой, это заняло целый год. And in the meantime, Krishna told somebody, Yasoda or the cowherd man, that all these sons and daughters, they're of marriageable age.
So they got them married. They get married early those days. В то времена очень рано выходили девушки замуж, и кто-то сказал матери Ишоди, что уже как раз, смотрите, время выдать всех девушек замуж. So Девочек. Krishna fulfilled the desires of the gopis by marrying them in his expansion as the cowherd boy. И таким образом Кришна выполнил желание гопи, у них было желание выйти за него замуж, и они это смогли сделать, когда они вышли замуж за экспансией Кришны. And also Krishna took expanded as the calves to reciprocate the cows' love for Krishna and their motherly affections for Krishna. И также Кришна он спонсировал себя в телят для того, чтобы ответить на желание коров, но вот это их любовь, которую они проявляли Кришне. Because everyone is in the spiritual world, everyone is fully Krishna conscious. Even in inert objects, they're Krishna conscious. Поскольку в духовном мире все обладают полным сознанием Кришны, даже недвижимые объекты. So then Krishna fulfilled their desires by appearing as the calves and took their milk. И вот Кришна выполнил желание коров, явившись как их телята, и когда он пил их молоко. And the cows, after almost 1 year, then the cows had other calves. И вот по прошествию года у коров появились другие телята. But they were giving more attention to the previous calf, Но они уделяли больше внимания своим предыдущим телятам, which is actually expansion of Krishna. которые были на самом деле экспансиями Кришны. And Balaram detected that. И Баларам он это заметил. He said, it's very strange. И он подумал, это очень странно. And also these children, cowherd, the cowherd boys who were actually expansions of Krishna, И также вот эти мальчики, которые на самом деле являлись экспансиями Кришны. he said their mothers and fathers loved them so much more than I saw before. They loved them just like they love Krishna. И он заметил, что их отцы и матери любят их намного больше, чем так же, как Кришну, намного больше, чем они любили их до этого. And he figured it out. Он смог догадаться. He said, it must be Krishna. Он подумал, наверное, это Кришна. I said, how is it possible they love them more than they love them just like they love Krishna? Потому что как это возможно, что они любят своих детей так же, как они любят Кришну? So it took him a year, У него это заняло целый год. and he's the personification of understanding, knowledge. Но ведь он является олицетворением знания и понимания. So one has to accept the inconceivable potencies of the Lord. Поэтому нужно признать непонимаемую энергию Господа. I think Lord Brahma said one has to understand that one cannot understand everything about Krishna. Господь Брахма говорит, что мы должны понять, что мы не можем понять все о Кришне. Here's mentioned, Prabhupada, that the whole battle of Kurukshetra was arranged by Krishna Здесь Шрила Прабхупада говорит, что вся битва на Курукшетре была устроена Кришной to kill so many demons. для того, чтобы убить большое число демонов. Of course, everyone died on both sides, Конечно, умерли с обоих сторон. but it said that everyone who died on the battle of Kurukshetra, they all went back to Godhead because Krishna was there. They was in the presence of Krishna. Но говорится о том, что все, кто были убиты во время битвы на Курукшетре, отправились назад к Богу, поскольку Кришна присутствовал там. And so it's saying here that these pastimes of Krishna is just His causeless mercy to leave. That He'll leave the pastimes will be recorded in history, and just by hearing about those pastimes, remembering those pastimes, discussing those pastimes, then we will actually achieve His mercy. И вот здесь говорится, что на самом деле вот эти игры — это беспричинная милость Господа, чтобы когда мы вспоминали о них, рассказывали о них, то мы таким образом могли бы избавиться от скорби. So therefore, it is said by regularly hearing the pastimes of Krishna, regularly hearing the Srimad Bhagavatam, all that is troublesome to the heart, all the anarthas, they gradually go away. Поэтому говорится, если регулярно слушать о играх Господа, если регулярно слушать Шримад Бхагаватам, то все эти беспокойства сердца потихоньку будут уходить. Because we're hearing so many stories about
materialistic endeavors were failures. Поскольку мы слышим о том, что все эти материальные усилия, они стали на самом деле не приносили никакого результата. And we're hearing about the success stories, those that actually surrendered to Krishna. И мы также слышим вот эти успешные истории, те, кто смог предаться Кришне. And we're hearing about the pastimes of Krishna, И мы также слышим о играх Господа, which are not only they purify us, but they give us they give us an attraction to Krishna. которые не только очищают нас, но также дают нам привязанность к Кришне. It means the attraction is there. The attraction is natural, Конечно, привязанность, она естественна, but the process of Shravanam Kirtanam and the association of devotees, that it purifies the covering of the attachment. но процесс Шраванам и Киртанам в обществе преданных, он очищает сердце. The attachment or the love we have for Krishna is a natural thing. Любовь к Кришне – это естественная вещь. That's our constitution. Это наше изначальное положение. But that's now covered by ignorance. Но сейчас это покрыто невежеством. Ignorance in as much as we're trying to enjoy separately from Krishna. Невежеством настолько, насколько мы пытаемся наслаждаться отдельно от Кришны. So those misgivings go away. These misunderstandings, they go away. И все это неправильное понимание, оно уходит. Because hearing about Krishna and speaking about Krishna, remembering Krishna, that is it's not different from Krishna. Поскольку, когда мы говорим, мы слушаем, мы памятуем о Кришне, это не отлично от Него. So that by doing that, we actually associate him with Krishna. И когда мы это делаем, на самом деле мы общаемся с Кришной. And that is what purifies, that is what cleans the heart. И это как раз то, что очищает наше сердце. Chaito Dharpanamarjanam. So, and then when the heart is pure, И когда сердце, оно чисто, and the desire to be with Krishna is there because of hearing about his wonderful pastimes and his glories. и вот это желание быть с Кришной, когда на самом деле мы слышим о Нем, о Его славе, So then we get relief from the pangs of material existence, and we get pure devotion to Krishna. мы освобождаемся от когтей материального существования и получаем Кришну. But the impersonalists, they don't get Krishna. Но имперсоналисты, они не получают Кришну. Although they get freed, they get purification. Несмотря на то, что они освобождаются и очищаются. And if they're purified, it means then what should be left is Nityasiddha Krishna Prema. That should be Prema. То есть, и когда это очищается, что должно оставаться? Должна оставаться према. But because they're not really interested in Krishna, Но поскольку они не заинтересованы в Кришне, that's not what they want. They just want the freedom. это не то, что они хотят, они просто хотят свободы. So Krishna gives that. He gives the freedom, but they don't get him. И Кришна им дает, они получают свободу, но они не получают его. So then they go to that place of freedom И они отправляются в это место свободы for a long time. на очень долгое время. Eventually they have to take a body again. Но в конечном итоге им снова придется получить тело. By good fortune they get spiritual, otherwise they get material body. Если они удачливы, они получат духовное тело, в противном случае они получат материальное тело. Because the freedom means you're free, you're in a better your natural condition to serve Krishna. Потому что когда свободны, вы можете в этом положении служить Кришне. So if there's no service to Krishna, И если нет этого служения Кришне, or there's no aptitude, there's no desire to serve Krishna, и если нет желания служить Кришне, then you won't get Krishna. то значит вы не получите Кришну. So both are there, the purification and the attachment to Krishna coming by hearing about Krishna's qualities and pastimes. И вот именно очищение и привязанность к Кришне приходят, когда мы слушаем о Его играх. So here it says that is Krishna's mercy. He performed his pastimes just before Kali Yuga. И здесь говорится, что на самом деле это проявление милости Господа, что Он провел свои игры как раз перед началом Кали-юги. It was only 5,000 years before. Это всего лишь 5000 лет назад. And things were pretty good at that time. И в то время все было довольно-таки хорошо. Everyone was very pious. Все были очень благочестивы.
In Satyuga, everyone was Paramahamsa. А в Сати-юге вообще все были парамахамсами. But at that time, when Krishna left, Yudhisthira was the emperor. It was a very wonderful time. В то время, когда Кришна ушел, императором был Юдхиштира, это было очень хорошее время. And then Parikshit, he was emperor. It was very wonderful. Потом был Махарадж Парикшит. No, it was very. Whole place was. Everyone was following duties very nicely. В то время все следовали своим обязанностям, выполняли их совершенным образом. But of course, as the destiny will be, the program is it deteriorates again. Но такова судьба, такова программа, что все это будет деградировать. But anyway, there's an opportunity for those that want to take it by becoming a devotee of Krishna. They don't have to go to the end of Kali Yuga. Но, конечно, всегда существует возможность для тех, кто хочет стать преданными Кришне, и им не нужно ждать окончания Кали-юги. They can actually get out simply by hearing about Krishna. Они могут выбраться отсюда, просто слушая о Кришне. It starts from there. Это начинается с этого. Then one can actually go back to Godhead at the end of a single life. И можно даже вернуться назад к Богу в течение одной жизни. So that is why I said that is His causeless mercy. И здесь вот Шрила Прабхупада говорит, что это есть проявление Его беспричинной милости. To the devotees who would take birth in the future, in this age of Kali Yuga. Его преданным, которым суждено родиться в наступивший век Кали. So that's Krishna's kindness, and we are fortunate that by the kindness of the devotees we've also been dragged into led into the realm of Krishna Bhakti. И вот это на самом деле является проявлением милости Господа. И это также проявление милости Его преданных, которые притащили нас сюда, чтобы мы могли связаться с этим. So now after 9th cantos, one should be prepared to enter accepting Krishna as the Supreme Personality Godhead, He's the only shelter. И вот сейчас, когда мы прочитали 9 песен, мы должны принять то, что Кришна является Верховной Личностью Бога, и что Он единственное прибежище. With that mentality, и вот с этим менталитетом, and that attachment that we have to Krishna, и с той привязанностью, которая у нас есть к Кришне, then we can really appreciate the mood of the 10th cantos. Мы по достоинству сможем оценить умонастроение 10-й песни. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki jai, Mayapur Bhaktavrinda ki jai. Hare Krishna. Comment? Какие-то комментарии? Я не читал, но слышал, что когда кто-то из пандавов попал на райские планеты после того, когда покинули Землю, они там увидели Дурьодхану и были удивлены. Вопрос в том, возможно, они остались все для того, чтобы принять и участие в играх Господа Чайтаньи? Чтобы они остались? Может, возможно, может, они остались, потому что участвовать в играх Господа Чайтаньи. They heard somewhere that the Pandavas, after they left their body, they reached the highest they reached the heaven, and there they meet Duryodhana. And now this question, maybe the Pandavas actually they left here, still to wait till Lord Chaitanya will come take part in Lord Chaitanya's pastimes. Who are Pandavas? Pandavas. Yeah, they become the sons of Baninath? Huh? Bhavananda Rai. Пандавы, они явились и приняли участие в играх Господа Чайтаньи, они стали сыновьями Бхавананда Рая. He had 5 sons. У него было 5 сыновей. But they stay in the material world with Krishna. They stay in this place. Но на самом деле пандавы, они остаются здесь в материальном мире и принимают участие в играх Кришны здесь. So they assist Krishna when he comes. And they go into the apricot leela, but they always... Когда здесь Кришна не принимает участие, а после этого они уходят в апракат лилу.
Okay, Hari Om. Prabhupada ki jai.